Hi everyone, I'm Bernd Hiemer and I've been riding supermoto for many years. So for my first proper test on the new KTM 690 SMCR, stay tuned. I want to take you with me, step by step, and explain how this bike feels out on the road. For me, it's almost emotional because I come from the early 2000s when supermoto was ridden on big singles of around 700 cubic centimeters in roughly the same weight class. That was the time when this whole supermoto thing had a very raw, very direct character. So for me, it's genuinely special to jump on the current SMCR 690 generation, ride it properly, and then share my impressions in a way that makes sense to you as well. I've known this engine from the start. When the SMC came out in 2009, I was there as a KTM factory rider at the official press launch, and I rode it in that exact context. So I've been close to this platform for a long time, but the engine now feels very different and not just a little bit. With electronics in the background and plenty of other changes, the whole character has moved on. Throttle response is crisp, it does what it should, and it's still approachable for riders who aren't fully routine yet. It feels like it wants to work with you, not against you. Back then, the first engine had around 650 cubic centimeters and noticeably less power, 62 PS. Since then, 17 PS have been added, KTM have kept pushing, and it's once again the strongest single cylinder on the market in a supermoto built for fun. And that combination, strong single plus supermoto chassis, is exactly what I enjoy. For me, that's mega cool because it's the kind of bike that can make you grin even at normal speeds. So how does it handle especially the suspension? That's a big topic on a supermoto because the bike lives from feedback and balance. It offers a lot of comfort, which is great on real roads, and that's something you feel straight away. But for my taste, the balance between front and rear wasn't perfect at first. The rear gives good feedback from the road, and on a supermoto you need a certain firmness there because you want that direct reaction when you load the bike and change direction. You want to feel what the rear is doing. Up front it felt very soft, and under braking the bike dipped and pitched forward quite a lot. You notice that especially when you brake harder and later, the way you tend to do on a supermoto. But the good news is you can adjust the suspension while riding, and that's a really nice feature in practice. I show it in the motor vlog as well. I closed it down almost completely and the balance felt much more even. Under harder braking, the fork then has the reserve you need and gives better support, so the bike stays calmer and more stable. If you do a few meters off-road, it still works fine, just set it firmer and it does the job. If you want more comfort overall for longer stretches, I'd rather soften the rear. So for me, it was front a bit too soft or rear a touch too hard, and you can bring that closer together quickly. And that's the big point. You can really tune the bike to your own taste without much effort, and that changes the whole feel of the package. The tires matter too, because that's what connects everything to the road. We're on the Conti Attack SM2, and here in Spain you really feel how they build a strong connection to the road. When we rode more dynamically, you could see the surface starting to roughen up, and the feel for the limit is excellent. You get that clear message of what's happening underneath you, and that's exactly what you want on a supermoto. As a package, bike and tire, that works very well. Ergonomics are classic supermoto. You can move far forward and back and shift your weight easily. You have space to work with the bike, and the bike encourages you to move around. But in reality, you still sit mostly in the middle, no matter how long the seat is, and that hasn't really changed here either. The seat offers some comfort and enough width if you want to cover a few kilometers. We were out all day and you can move around well. At the same time, when you ride harder, it still gives enough support so you don't lose feel for the road. I felt comfortable, and the colleagues reported the same, which is always a good sign. The handlebar is adjustable too, so you can dial in the riding position, sit on it, feel good, and go. On electronics, you get two riding modes as standard: street mode and supermoto mode. And if you ride sportily, a quick shifter is something you don't want to miss anymore, including for downshifts, so I'd add it. It's one of those things you notice immediately once you have it. There's also an optional track mode with even more options to individualize, including motor slip regulation and anti-wheelie control.
and it's all configurable. The selected mode stays stored, so if you switch something off, it stays that way. That's great if you want it, because you can set the bike up once and keep it there, and if you don't want it, it stays as it is. It's a simple concept, but in real life, it makes the bike more enjoyable because it doesn't constantly reset your choices. It's a cool system and it adds fun on the road and on track. Now to the right, we were in Barcelona, set off from the outskirts, rode through the city and then into the mountains. So you get a bit of everything, city traffic first, then open roads, then proper bends. The suspension is comfortable enough that you can cover longer stretches without getting beaten up. You can ride a bit, arrive in the mountains and still feel fresh enough to push on. Then, as you can see behind me, hardly any traffic. Clear corners, good visibility and a place where you can ride more sportily. Pretty soon I wanted to switch off the rear ABS. The controls are intuitive. I didn't have to dig into it. I found my way around quickly, and that matters when you're riding and you don't want to stop for ages. While riding, when we took it easier for a moment, I switched off rear ABS, and then the first drifts into the corners were extremely smooth and worked well. You could just guide it in, and it did what you expect a supermoto to do. After that, we blocked off a section and shot stunt footage, and that's where the character really comes out. A mega cool moment because it feels playful but still controlled, and like I said earlier, with the suspension a bit firmer, the feeling is great. For the tires, the surface and the grip level, you can push towards the limit and feel how the bike reacts. You can sense the feedback building as you ride faster and brake harder. I really like the feedback from the bike, the tires and the suspension, especially when the front is set harder. Then the whole front end talks to you more clearly. So how does a modern KTM supermoto ride and what can it do? As someone who has ridden a lot of supermoto, mostly on track, I have to say it feels good from the first meters on the road. Even before you start pushing, it already feels natural. Near Barcelona, we did a bit of normal city traffic, then quickly up into the mountains. And there we had a spot we blocked off where I could really let loose and ride it the way you want to ride a supermoto. Once I firmed up the front fork, the feedback got even better. That was about 2 turns, around 20 clicks, adjusted while riding. It's a great update that you can do that on the move. Of course, you can still do the base setup with a screwdriver and you don't constantly change it, but having the option is brilliant. It means you can react to what you're feeling right now in that moment. Then, for stunts, the next step was clear. Switch off rear ABS. Again, I didn't need ages. It was quick, intuitive, and my main controller let me turn it off. And then it felt exactly like a supermoto should, because the bike becomes freer, more willing to rotate and more playful in the corner entry. With the wide bars and the riding position, you get the first drifts very quickly. And it's huge fun. The 79 PS lift the bike onto the rear wheel quickly if you want it, so it's a proper wheelie machine. Nice drifts, easy control, exactly what a supermoto should be. And that's the point. It delivers that classic supermoto behavior, but with a modern base. And I'm looking at the track aspect with a bit of longing because I'd love to take it onto a circuit and do proper hot laps. That's where you really get to test the limits and see how consistent it stays. I'm genuinely curious to see that. Now, braking feel. Compared with super sports bikes, especially super bikes, the pressure point isn't as hard. Personally, I like that because it's easier to modulate and brake into a corner with feel. You can trail the brake in with more sensitivity, and that suits this type of bike. For my taste, it's very well done. Braking performance is absolutely sufficient. We even did stoppies, no thermal problems at all. So in terms of power and consistency, it's there. As mentioned, the small point was fork dive under very hard braking. But the advantage is you can adjust the suspension yourself and the front fork even while riding. That means you can build your own setup, more comfort for distance, or more feedback and support when you brake hard and push on. Now, price. In Germany, the bike, including delivery, is available for just under 13,000 euros in the base version. That means without quickshifter and without the tech pack. I don't have official figures, but all in, I'd say the quickshifter will be around 250 to 300 euros, and it's worth adding. If you like sporty riding, it's one of those options you'll appreciate every time. The track pack is a part where I'd say the bike already lets you adjust so much that even for track riding, you don't absolutely have to have it. But it's cool to have because it gives you even more individualization. It simply adds more ways to tailor the bike to what you want, and it keeps your settings, which fits the whole concept. Price to performance is the big topic. In the KTM group, there's Husqvarna with a similar supermoto model, and there's Ducati, which is obviously something different, but they're all in a similar price segment. And it's almost a unique selling point again. The strongest single cylinder. It goes really well on the country road, and you can ride it properly on track too.
It covers a lot of ground as a package. Sure, if you want to ride even more dynamically, you might want something lighter. But with today's requirements, covering everything is not so easy anymore. So, all in all, I had a lot of fun. The colleagues had a lot of fun too. Great feedback, good equipment, good tires. It's a supermoto that delivers what you expect. So do a test ride, get your own impression, see how it feels for you and whether the balance, the engine and the electronics fit your style. And if you liked the video, give it a thumbs up, subscribe and write in the comments what a supermoto has to deliver for you. Switchable ABS or simply that proper raw old school supermoto feeling. See you soon. Servus miteinander, ich bin der Bernd Hiemer und bin viele Jahre Supermoto unterwegs gewesen und von daher für meinen ersten Test mit der neuen KTM SMCR seid gespannt. Für mich schon fast emotional, weil ich komme aus der Zeit, wo Supermoto Anfang der 2000er mit so großen Einzylindern gefahren wurde, um die 700 Kubik, auch in der Gewichtsklasse ungefähr. Und von daher ist es für mich schon was sehr Besonderes, hier die Generation der aktuellen SMCR 690 mal Probe zu fahren und die Eindrücke zu schildern. Ich kenne das Aggregat schon von ganz am Anfang. Als 2009 damals die SMC rauskam, bin ich sogar als KTM-Werksfahrer noch mit unterwegs gewesen bei der offiziellen Pressevorstellung. Aber ich muss sagen, der Motor inzwischen fühlt sich ganz anders an, auch natürlich mit Elektronik und mit vielen anderen Hintergründen. Also der hängt ordentlich am Gas, der macht das, was er soll und ist auch zugänglich für jemanden, der noch nicht so ganz routiniert ist. Damals hat das erste Aggregat nur ca. 650 Kubik und deutlich weniger PS noch, 62 PS, also 17 PS, die inzwischen dazugewachsen sind. KTM natürlich inzwischen nachgelegt und inzwischen wieder der stärkste Einzylinder am Markt und das in einem spaßigen Supermoto-Gerät. Mega geil, wie ich finde. Wie war das Fahrverhalten? Vor allem in Bezug auf das Fahrwerk. Also ich muss sagen, es bietet ordentlich Komfort, aber für meinen Geschmack war das Verhältnis Vorderrad, Hinterrad, hinten ja, gibt gute Rückmeldungen, einfach auch zur Straße. Also braucht einfach eine gewisse Straffheit, so eine Supermoto. Vorne fand ich es aber sehr komfortabel und im Verhältnis beim Bremsen das Motorrad immer sehr stark nach vorne genickt. Da aber natürlich die tolle Möglichkeit und das auch hier natürlich geil. Du kannst während dem Fahren natürlich auch das Fahrwerk verstellen. Habe ich auch im Motovlog, wenn ihr da drauf schaut, könnt ihr sehen, während dem Fahren ja, nachstellen. Ich habe eigentlich fast komplett zugedreht und dann finde ich von der Balance wieder sehr ausgeglichen und auch beim härteren Anbremsen bietet so die Vorderradgabel ja, die nötige Reserve, die es einfach braucht, auch wenn man ein paar Meter im Gelände mit unterwegs ist. Also von daher einfach härter stellen, wenn man das möchte, dann passt es. Ansonsten, wenn man es komfortabel, würde ich eher hinten weicher machen. Also wie schon gesagt, für meinen Geschmack das Motorrad von der Balance her im Verhältnis vorne zu weich oder hinten ein bisschen zu hart und das könnte man so ein bisschen angleichen. Also gerade auch die Verbindung mit den Reifen der Conti Attack Supermoto 2,
merkt man schon, wie der hier in Spanien, wo wir gerade unterwegs sind, super Verbindung zur Straße aufbauen konnte, schon ansatzweise angefangen hat, so ein bisschen aufzurauen, wo wir ein bisschen dynamischer und ein bisschen sportlicher einfach unterwegs waren. Und super Gefühl für das Limit, also tolle Kombination. Ergonomie von der Supermoto natürlich typisch, dass man sich weit bewegen kann, dass man weit nach vorne gehen kann, weit nach hinten. Aber ist schon wieder fast ein bisschen surreal, weil eine Supermoto so lang wie die Sitzbank ist, ganz egal was, man sitzt meistens eigentlich in der Mitte und da hat sich auch wenig verändert. Aber Sitzbank gibt ein bisschen Komfort, hat eine nötige Breite für so ein Motorrad, wo man ein paar Kilometer fahren möchte. Wir sind den ganzen Tag mit unterwegs gewesen und ich muss sagen, man kann sich gut bewegen. Sitzbank bietet ein bisschen Komfort und hat aber auch, gerade wenn man dynamischer fährt, ist auch wichtig, dass die Sitzbank eine gewisse Härte hat, weil man sonst einfach natürlich auch das Gefühl für die Straße verliert. Und da muss ich sagen, ausgewogene Mischung. Also ich habe mich wohlgefühlt. Auch die Kollegen, die damit unterwegs waren, haben nichts anderes berichtet. Also von daher, das passt. Lenker einstellbar. Nach wie vor kann man sagen, drauf sitzen, wohlfühlen und wenn es passt, Attacke. Ja, wenn wir über die Elektronik sprechen, was ist alles mit drin? Serienmäßig 2 Fahrmodus, bedeutet der Street-Modus und der Sport-Modus. Und wichtig für eine Supermoto, wenn man mal ein bisschen auf die Strecke gehen möchte, hinten ABS abschaltbar, auch in Serie mit drin. Schräglagen abhängiges ABS, also von daher ist das ABS eingestellt, das auf beiden Rädern regelt, hat man Schräglagen abhängiges ABS. Aufpreispflichtig der Quickshifter. Der, muss ich sagen, der lohnt sich auf jeden Fall. Quickshifter hoch und runter, butterweich zu bedienen. Wenn man sportlicher fährt auf der Strecke, inzwischen eigentlich schon gar nicht mehr wegzudenken. Also das würde ich auf jeden Fall als Feature mit dazu nehmen. Zum Runterschalten genauso. Aufpreispflichtig auch der Track-Modus, wo ihr noch mehr Möglichkeiten habt zu individualisieren. Also Motor-Schleppmomentregelung und Anti-Kontrolle, wo da mit drin sind. Und vor allem einfach voll konfigurierbar, auch die anderen Fahrmodis. Also das ist wirklich eine sehr feine Sache. Bleibt auch gespeichert, bleibt der Fahrmodus immer drin, der drin ist. Also von daher, wenn ihr irgendwas abgeschaltet habt, bleibt es quasi so. Und es ist gerade, wenn ihr das wollt, eben eine feine Sache. Wenn ihr es eben nicht wollt, bleibt er genauso drin. Also cooles Ding und vor allem macht es richtig Laune auf der Landstraße, auf der Strecke, aber genauso. Jetzt aber zum Fahren. Wie fährt eine Supermoto der aktuellen Generation hier von KTM? Was kann die ganze? Und da kommen meine Eindrücke. Also als jemand, der sehr viel Supermoto gefahren ist, muss ich sagen, natürlich hauptsächlich auf der Strecke, wenig Landstraße. Aber hier das Motorrad fühlt sich von der Landstraße von den ersten Metern relativ gut an. Wir sind hier in Spanien, Nähe Barcelona, sind hier im Ort losgefahren, ein paar Meter durch die Stadt, gemütlicher Stadtverkehr. Dann aber relativ schnell in die Berge hier. Und da haben wir eine Stelle, die wir dann abgesperrt haben, wo ich mir mal richtig austoben konnte. Und mega cool, es gibt eine gute Rückmeldung des Motorrad. Also vor allem, wo ich die Vorderradgabel dann härter gedreht habe. Das waren so circa knapp 20 Klicks, was ich während der Fahrt nachgestellt habe. Also auch toll das Update, dass man inzwischen das Fahrwerk nicht mehr mit dem Schraubenzieher bedienen kann oder muss, sondern auch quasi während der Fahrt. Aber sowas kann man natürlich auch mit Schraubenzieher machen, das stellt man nicht ständig hinterher. Dann ging es los, relativ bald so mein Wunsch natürlich, wo wir dann Stunts fahren wollten, das ABS ausschalten. Ich habe mich da gar nicht so richtig damit befasst. Relativ intuitiv, ganz schnell zurechtgefunden, hier über den Main Controller, konnte das ABS hinten abschalten. Und dann ging, wie vertraut mit einer Supermoto einfach sein muss, durch den breiten Lenker, durch gute Sitzposition, sehr schnell die ersten Drifts. Und hat richtig Spaß gemacht. Die 79 PS bringen das Motorrad, wenn man das möchte, schnell aufs Hinterrad. Also mega Willi-Maschine, tolle Drifts und genau so muss eine Supermoto sein. Ich schaue mit großer Wehmut auf den Streckenvergleich hin. Also das Gerät auf der Strecke da mal bewegen und da mal wirklich ein paar Hotlaps zu fahren. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, zum Bremsgefühl muss man sagen, der Druckpunkt für einen Sportler, also wenn man andere Sportbikes, gerade im Superbike-Bereich sich vorstellt, deutlich härteren Druckpunkt. Ich persönlich finde es aber gut, wenn der Druckpunkt so ein bisschen zu modulieren ist, weil man einfach ein bisschen gefühlvoller in die Kurve mit reinbremsen kann. Also ich finde für meinen Geschmack sehr gelungen. Die Bremsleistung absolut ausreichend. Also wir haben auch Stoppies gemacht, von daher absolut ausreichend, überhaupt keine thermischen Probleme. Von daher passt es. Wie schon erwähnt, war der kleine Part halt mit dem Fahrwerk, gerade wenn man sehr hart bremst, sehr weit reingetaucht.
Aber daher der Vorteil, man kann das Fahrwerk selber nachstellen. Vorderradgabel sogar ja während der Fahrt. Und das ist ja dann eigentlich eine feine Sache. Also von daher, man kann selber so das Fahrwerk-Setup für sich dann gestalten, ob man es komfortabler haben will oder wenn man ein bisschen härter bremst, einfach dann ein bisschen mehr Rückmeldung, dass man den nötigen Support dann einfach hat. Ja, kommen wir langsam zum Preis. Also in Deutschland ist das Motorrad inklusive Überführung für knapp 13.000 € zu haben in der Basisversion, also dann noch ohne Quickshifter und ohne das Tech-Pack. Das bedeutet Quickshifter, ich habe keine offiziellen Zahlen, aber so summa summarum werden es 250, 300 € sein. Das würde ich sagen, das lohnt sich auf jeden Fall noch mit dazu zu nehmen. Den Trackpack, das ist ein Part, das Motorrad lässt schon so viel mit einstellen, wo ich sage, auch wenn ich auf der Strecke fahren würde, muss man nicht unbedingt haben, aber es ist natürlich auf der anderen Seite cool zu haben. Also von daher lässt noch mehr Individualisierung zu. Von daher Preis-Leistung ist auch das Thema. Das ist ja, wenn man jetzt so den KTM-Konzert anschaut, klar, es gibt noch die Husqvarna, auch die Supermoto, ähnliches Modell oder die Ducati, also logischerweise was anderes, aber die sind alle im ähnlichen Preissegment. Ist ja schon fast ein Alleinstellungsmerkmal. Jetzt wieder der stärkste Einzylinder. Er geht super auf der Landstraße. Man kann toll auf der Strecke fahren. Klar ist der Aspekt natürlich, wenn es darum geht, wirklich noch ein bisschen dynamischer zu fahren, dann wäre jetzt, sage ich mal, natürlich ein Motorrad, was ein bisschen leichter ist. Aber um inzwischen alles so erfüllen zu können, wird es gar nicht so einfach, das natürlich mit herzunehmen. Von daher, summa summarum, ich hatte viel Spaß damit. Auch die Kollegen haben viel Spaß damit gehabt. Es gibt eine super Rückmeldung, tolle Ausstattung, tolle Reifen. Also macht eine Probefahrt und macht euch selber ein Bild. Ich freue mich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann haut einen Daumen raus, abonniert den Kanal und schreibt gerne in die Kommentare, was eine Supermoto für euch erfüllen muss. Abschaltbares ABS oder einfach ein richtig uriges Supermoto-Gefühl. Bis bald, ich freue mich.